just because I was shy, you left me alone. I'm with you. Okay. So quello nero. Sorry, we have a little problem, a technical problem. So I don't have the remote control to use to switch on the slides. So we'll try to fix it. So I've structured this speech as an imaginary journey from the nearest land to the far away land, remote land, and have the chance to see in my life. В презентации будет несколько блоков, которые связаны с фотографиями тех земель, которые находятся рядом и которые находятся на удалении, которые она в своей жизни видела. In the first part, you will see picture that I shot quite closely to my house in Rome. A few hours drive or a couple of hours flight, and in one case, just 1 second walk. В первой части будут как раз показаны фотографии, которые сделаны рядом с домом, или в часе езды, или максимум в 2 часах полета, или даже секунда взгляда из дома. And then pictures for more distant places, and then the end, really remote lands. В середине будут немножко удаленные и совершенно далекие от ее дома. So photography to me is not a job. It is really my gaze on the world. Фотография для нее, конечно, не работа, а это ее взгляд и ощущение мира. Thanks to this passion, I've seen lands that otherwise I would have not seen. I went back to places, seeing them with different eyes. And today, I'm more careful to what surrounds me. And in conclusion, to me, the gift of photography is hidden in 2 words: new eyes. Она путешествует по всему миру и возвращается в некоторые места еще раз и по-новому смотрит на мир. И, в общем-то, как раз это и удается, можно сказать в 2 словах, новый взгляд. Next. The real challenge to me is to reveal the beauty of nature. In places I would probably not even notice them without my camera. Okay, one more time. The real issue to me is to reveal the beauty of nature in places where probably without my camera I would have never noticed them. Для нее очень важно открывать красоту мира, и если бы она без камеры там оказалась, может быть, так бы и не оказалась бы там без камеры, и открывает эти новые красивые места для себя, именно будучи фотографом. In my opinion, it is not necessary to travel to the other side of the world to bring back a good shot. Совершенно не нужно, по ее мнению, ездить в другой конец мира для того, чтобы сделать какую-то уникальную фотографию. The important point is to know how to observe, find the harmony where there is the chaos, and find the interruption where there is the pattern. По ее мнению, совершенно, опять-таки, нужно видеть фотографию, чувствовать то, что есть, и получать вот этот взгляд на окружающий мир. And then this picture, the next one. Следующая And фотография. then this picture has been taken from my window in the center of Rome during an exceptional snowfall. Это фотография сделана из окна ее дома в центре Рима, когда выпал снегопад. Выпал снег. And ironically, it has been awarded in an important travel photography contest. Да, и довольно забавно то, что эта фотография получила приз на конкурсе travel фотографий. Well, it took me literally 1 second walk from my bed to shoot it. Да, ее путешествие было 1 секунда от постели к окну. As per Proust's quotation you read before, the real voyage, not seeking new lands, but seeing with new eyes. Пруст сказал, что вот путешествие должно быть как раз коротким и видеть новыми взглядами. And then these other pictures that you are seeing now are the ones I have the opportunity to return to quite often. Это место, где вот эта фотография была сделана, это позволяет ей туда возвращаться довольно часто. They are to me very precious. I use them to test and try out my photography skills. И она вот здесь как бы тренирует ее возможности фотографа. Knowing well the territory allows me to be more creative, to explore different situations of light. Часто она
путешествует и открывает новые состояния света, новые возможности передачи с помощью фотографий. Different atmospheric conditions Разные кондиции, разные цветы, разные атмосферы. and or different seasons. Естественно, разный сезон. This shot, the next one, this shot in particular was taken in Sicily during the eruption of the Stromboli volcano, which has been active for 2,000 years. Эта фотография была сделана в вулкане, который 2000 лет активный и вот получился такой. I climbed the volcano several times because I wanted this specific result. Она несколько раз поднималась на вулкан, потому что хотела получить именно вот такой результат. I wanted in only one shot the right exposure on the starry night, I don't know if you can see it, but there is full of stars, and the fire. Это довольно интересный кадр, потому что разная была экспозиция, в которой отображены и звезды на ночном небе, и, соответственно, яркий свет вулкана. In the end, I brought with me a black glow, and I managed to take an exposure of 3 seconds on the fire, and then mask the low part of the frame, and add another 20 seconds in order to correctly expose the stars. Соответственно, была выдержка 3 секунды для того, чтобы получить вот это вот извержение лавы, и потом вторая дополнительная выдержка, когда 20 секунд было для того, чтобы отснять небо. А свет можно приглушить? Нет. Она не может читать, поэтому мы включили свет. Questions? About light. Ah, yeah, sorry. Были показаны без света, все нормально. Another special place I often go back to is Andalusia in the south of Spain. And I love this country because it's just 2 hours flight from my home. Это Андалусия, Испания, и она любит это место и вот эти края. И удобно туда летать всего 2 часа от дома, и она уже там, в этих. And I visit this place not only for the extraordinary landscape, but because I like to play with abstract shots. Ей нравится там бывать, потому что довольно абстрактные, так сказать, пейзажи, и она как раз задалась тем, чтобы передавать свои фотографии. I entitled this section Macro Photography or Aerial Photography because these abstract shots, I don't know if you want to answer, because the abstract shot puzzled the observers, and it is indeed not very clear if they have been taken from 300 meters above or 30 centimeters away. Она фотографирует в этой части планеты, в Андалусии, или поднимаясь на большую высоту, с 3 километров примерно, или опускаясь на 30 сантиметров. И назвала эти фотографии макрофотографии, и получается, что они достаточно схожи. Те, которые снизу фотографируются, и сверху с высоты самолета. I call this picture Magic Forest because what we see seem the profiles of bare trees in a fairy world with delicate pastel colors. Эта фотография называется «Магический лес», хотя тут виден песок, но вот эти пастельные тона и вот этот цвет передает на ее взгляд лес. In actual fact, these are patterns caused by the rain on mineral sediments in Rio Tinto. This shot is taken from just few centimeters. Этот кадр сделан с расстояния несколько сантиметров, и это вот потеки после дождя на песке. The next one, and I put this other picture next to the previous one because of the same idea of a bare tree outlined in the ground. Эта фотография сделана примерно там же, но вот такая структура на земле. Okay, and this time it is an orange bare tree taken from the above. And indeed, I took these pictures with half of my body outside the window of a small Cessna plane. Эта фотография сделана как раз с воздуха, когда она наполовину высунулась из самолета фирмы Честно, и вот получилась такая работа. I'm very shy, but actually with a camera in my hands, I can do things like that. But the speech in front of people, it's really scary. Ей легче, да, фотографировать, нежели вот перед людьми выступать, поэтому она так. So what the sequence you are seeing is a selection of some Andalusian shots taken from the above, like this one, or taken from a few centimeters away, like this one. В Андалусии вот у нее в ее проекте получается как раз подобные кадры, которые сделаны с высоты птичьего полета, так сказать, и которые сделаны с расстояния буквально несколько сантиметров. Но общий их план получается
схожие работы совершенно. And you will notice that it makes a very strange effect. Ну, совершенно странный эффект от того, что вот можно получать разные совершенно состояния, похожие кадры. So next one. NASA scientists are often sent to this area because the land of Rio Tinto has something in common with planet Mars. Рио Тинто, как некоторые ученые говорят, напоминает планету Марс. И вот эта зона очень интересная. To speak the truth, these pictures make you indeed think of colors from another planet. Если говорить честно, то вот эта вот фотография отображает, и эта фотография отображает, в общем, хорошо. Эта фотография, на взгляд ее и многих ученых, показывает те цвета, которые могут быть на других планетах. Okay. Last but not least, these pictures of flying flamingos was shot once again from the little airplane in Andalusia. The picture is among the finalist shot of this edition of your prestigious contest Golden Title. Эта фотография тоже сделана в Андалусии, тоже сделана с высоты птичьего полета, но вот она сейчас как раз находится в финале «Золотой черепахи». Okay. And I started this section with some African shots because the African bag is inside me. Сейчас та секция фотографий, или вот этот блок фотографий будет показывать животных Африки, ну, как и многие другие, Африка вошла в ее сердце. Okay. I've been to Africa many times to take pictures of the Great Migration, a special and unique moment which takes place every year from June to September. Великая миграция, мы о ней уже много раз слышали, она проходит с июня до сентября в Африке. Она несколько раз ездила туда фотографировать. Once I didn't even go to our tent to leave my luggage. I went straight to the Mara River, and this was our welcome. Thousands of wildebeests running towards the river and crossing it, despite the crocodiles ready to catch them. Тысячи и тысячи антилоп в дну пересекают реку Мара, и вот в этом своем путешествии, естественно, в этой реке их часто поджидают крокодилы. And the next one is a panning of a lioness with a cub. At the end of the day, she decided to move all her cubs into a new den. She took them one by one and carried them for several kilometers. Эта львица в какой-то момент решила перенести своих детенышей в новое убежище на несколько километров вперед. И вот одного за другим таскала в течение определенного времени. And these are the shots, the new shots, are from a cheetah family. We followed them for days after the mother has left these two brothers and the sister. Это семья гепардов, за которыми они наблюдали несколько дней, когда мать их покинула, и вот два брата и сестра вот так вот располагались. It was very touching, because despite their big presence, they were really young, and they were left alone in a way that to us could seem very, very brutal. Они совершенно молодые, и вот, в общем-то, повезло им как фотографам, потому что удавалось снимать их в определенной, достаточно жесткой среде и получать такие вот нежные кадры. Okay, excellent. While they were concentrating on eating, the mother turned her back to them and went away forever. Ну, их мать в какой-то момент их покинула, и вот я понял так, что она покинула их навсегда. They didn't have how to hunt, and we followed them to see their learning process. At the beginning, they didn't know what to do with their prey, and they didn't even know how to kill them. Ну, они совершенно еще не умели сами охотиться, и как раз совершенно не понимали, что делать со своими жертвами, как куда двигаться, и, в общем-то, вот они наблюдали за тем процессом, как они сами пытаются учиться этому. The first who learned very fast the secret of hunting was the sister, obviously. Они охотились, да, ну, в общем, вот часто в таком положении были со своей сестрой. And she soon abandoned the brothers as her mother just did. И, в общем, она за своими братьями ухаживала, как будто она их матушка. These are the two brothers left alone.
at the end. And this picture actually received a special mention in the past year of the Golden Turtle as well. Да, эта фотография была упомянута в предыдущих финалах «Золотой черепахи». Okay. The pictures of animals I prefer are those in natural wonders and in wild landscapes. Она предпочитает делать фотографии, которые отображают чудо ландшафта и расположение животных именно в среде обитания. The intensity of a shot of a free animal lies in its being free. Ей необходимо передавать ощущение, что эти животные свободны, находящиеся в естественной среде. And therefore it's exactly the wilderness and the freedom I want to show in this kind of picture. Этот подход к фотографированию, отображающий, еще раз говорю, свободу и, скажем так, дикость животных.